sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con esta cobertura especial de Americano Media, por supuesto con respecto a lo que está ocurriendo en Mar-a-Lago, en la residencia del expresidente Donald Trump en Palm Beach. Tenemos algunas imágenes de lo que han sido desde anoche el peregrinaje, la peregrinación de los partidarios de Donald Trump. Esto se hizo sin previo aviso, según hemos estado informando. En Mar-a-Lago, insisto, en Palm Beach, han ingresado a las cajas fuertes del ex primer mandatario norteamericano, han buscado en sus computadoras. No hay antecedentes, nosotros hemos consultado con una serie de historiadores norteamericanos y latinoamericanos quienes hablan de que no hay antecedentes de algo similar que le haya pasado a un expresidente de la Unión, de la primera superpotencia mundial. Trump estaba en New Jersey, no estaba en su residencia, esto fue absolutamente de improviso, insisto, y el FBI nos hacía acordar al SEBIN, ¿no? A ese servicio bolivariano de informaciones tan temible de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, nos hacía acordar al G2 de los Castro y hoy de Díaz-Canel, a esa policía política, ¿no? Nos hacía acordar a la DAI, a esa dirección de asuntos de inteligencia que tiene Ortega y su esposa Murillo en Nicaragua. Es decir, el FBI supuestamente no debería hacer estas cosas, supuestamente no debería dedicarse a esto, estaría para otro tipo de cuestiones, pero bueno, es el propio FBI el que ingresa en la casa del expresidente buscando estos documentos. Algunas cadenas decían que el expresidente había tirado material en el inodoro. Ustedes imaginan que hoy en un botón usted puede tener una biblioteca. Estoy en un espacio muy reducido, puede guardar todo tipo de información. Realmente pensar que estuviéramos en los 70, en los 80, donde hay que pasar el papel por una trituradora, tirarlo al inodoro. Bueno, realmente es increíble todo lo que fue pasando. Y insisto, no hay antecedentes. En algún momento vamos a estar hablando con historiadores, vamos a estar también con Gaby Peroso, quien está informando directamente desde el lugar. Esto ocurre llamativamente 48 horas, un par de días después del duro discurso que tuvo el expresidente norteamericano en Dallas, en la CEPAC. Ustedes saben que impresionó mucho por su dureza, por todo lo que dijo del actual gobierno de Joe Biden, cuando habló de que las cifras de la inflación no son las verdaderas, de que Estados Unidos está frente a un abismo. Fue particularmente muy duro con la actual administración y bueno, 48 horas después aparece esta intervención. Esto que, insisto, se veía en otros países latinoamericanos, tercermundistas, en economías emergentes, hoy se ve en Estados Unidos y el mundo está sorprendido. Supuestamente estaban buscando 15 cajas con información en su propia casa, en su propio domicilio. Donald Trump aún no anunció su candidatura presidencial, pero evidentemente esto tiene nerviosos a muchos. Los demócratas se exponen a una derrota casi segura en el medio término, que no debería ser dramática, porque esto suele ocurrir. Muchas veces el votante norteamericano busca un equilibrio de poderes y generalmente las elecciones de medio término, el oficialismo termina perdiéndolas, porque bueno, se busca una compensación. En este caso, súmele la compensación a que hay problemas económicos, hay problemas de inflación, hay fuertes problemas de inmigración en el sur. El presidente Donald Trump habló justamente de esto, de una invasión desde la frontera sur con casi 10.000 personas por día y de la laxitud del gobierno de Biden para esto. Bueno, en el medio de conflictos internacionales, con las idas y vueltas que ha tenido con Turquía y con la OPEP, Biden, con las idas y vueltas con Afganistán, con su posición en Ucrania, con la visita de Nancy Pelosi, la titular de la Cámara de Representantes, en uno de los peores momentos de la historia de la isla de Taiwán. Es decir, hay una serie de inconvenientes muy grandes, pero una derrota es parte del juego. Podrían perder la Cámara de Representantes, podrían perder la mayoría en el Senado, pero es parte del juego. Un montón de presidentes que tuvieron que gobernar con un Congreso en contra y que lo hicieron, y en algunos casos lo hicieron de manera exitosa. Pero bueno, esto se está jugando como una suerte de partido de vida o muerte, ya interviniendo el FBI, interviniendo la justicia de manera realmente increíble. Hay una sorpresa, hay un estupor en buena parte del mundo. Esta cuestión del allanamiento prácticamente está en todos los portales de Europa y en todos los portales de Latinoamérica, en el Extremo Oriente. Es una noticia global. Vamos con Gaby Peroso, que está justamente en el lugar. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, muy buen día. Sí, nos encontramos desde las 6 de la mañana en este punto. No hay ningún tipo de movilización policial en este punto. Obviamente, al tratarse de una residencia y un club privado, la parte frontal de lo que sería esta residencia privada de Donald Trump
no hay ningún tipo de acceso. Hay personas que pueden circular por esa calle, sin embargo, no se permite que ningún medio ni ningún ciudadano esté en el lugar. Incluso parte de nuestro equipo intentó hacer algunas imágenes y obviamente hay funcionarios en el lugar por parte del FBI y también funcionarios privados de seguridad que no permiten que nadie esté aquí. Es por eso entonces que nosotros hemos tomado este puente en donde nos encontramos. Por un lado ven el agua, al fondo en toda esta área oriental que estamos viendo, prácticamente todo esto es ocupado por esta residencia que fue allanada desde horas de la mañana del día de ayer. Y adicionalmente también vemos también de este lado cómo se encuentran los medios de comunicación dando cobertura a este importante suceso que no ha tenido precedentes jamás en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, estamos tratando de pulsar la opinión de quienes han estado presentes. El día de ayer había muchísimo movimiento, había un número importante de simpatizantes con Donald Trump que estuvieron acá presentes con pancartas. También había un grupo más reducido de personas en contra de él. Y lo que se conoce aquí en Florida, como hemos visto, los senadores del estado, tanto Marco Rubio como Rick Scott, se han pronunciado de manera contundente exigiendo explicaciones a las autoridades, adicionalmente denunciando el trato desigual ante la ley con respecto al expresidente Donald Trump y lo que serían otras investigaciones en cursos, como lo es la del hijo del actual presidente Joe Biden o también la que se le siguió a Hillary Clinton. Recordemos que en ese caso de Hillary Clinton llamaba la atención que aseguraban que al tratarse de una candidata a la presidencia, de alguna manera solo la Constitución podía impedir que ella corriera en las elecciones. De alguna manera lo que dicen algunas personas que son expertos en esta materia, no sé si han perdido el audio, al parecer No, te escuchamos bien, aquí. Te escuchamos muy bien. Ok, perdóname. Sí, lo que decían algunos expertos en la materia es que al tratarse de un candidato de alta exposición que está justamente corriendo para la presidencia, solo la Constitución de Estados Unidos le podría impedir justamente ejercer ese cargo. Por ejemplo, en países latinoamericanos, y tú lo sabes muy bien, el tema de las inhabilitaciones políticas es bastante común. Yo lo conozco de primera mano en el tema venezolano, que cualquier tipo de investigación penal es utilizada para que el candidato quede fuera de la carrera. Hay quienes aseguran que esa podría ser la intención, que antes del 2024 él entre oficialmente en un proceso judicial, no solamente con respecto a estos posibles documentos que habrían sido hallados en su residencia, sino también lo relacionado con la comisión del 6 de enero. Recordemos que algunas autoridades habrían dejado entrever que él podría someterse a un proceso penal. Y es por eso entonces que las autoridades del Partido Republicano y también algunas otras personas han asegurado que justamente la justicia no puede ser utilizada como un arma política. Así es, Gaby, vos hablabas de Venezuela, esto le pasó por supuesto a Leopoldo López de Voluntad Popular, le pasó a María Corina Machado de 20 Venezuela, a Capriles, ¿no?, de Primero Justicia, les pasó a muchos candidatos y pensamos que esto nunca iba a ocurrir en Estados Unidos, pero vos estuviste presente en Dallas, en la CEPAC, y viste ese discurso tan duro, ¿no?, de alguna manera describiendo lo que pasa en Estados Unidos por parte del presidente Trump. ¿Relacionás a nivel personal una cosa con la otra? Mira, yo creo que sí podría tener una conexión. Allí vimos cómo miles de personas estuvieron desde muy temprano esperando este discurso. Fue uno de los más largos que ha pronunciado Donald Trump durante todo, no solamente cuando estaba en la Casa Blanca, sino en esa participación recurrente en este tipo de eventos. Fue un discurso que duró más de hora y 40 minutos y él justamente señalaba puntos específicos. Decía que estaban buscando hacer algún tipo de intervención penal, algún tipo de caso criminal en su contra para que él no estuviera presente en las elecciones, y él justamente decía que él tenía que evitarlo. Adicionalmente denunciaba a lo que llaman el Deep State, que justamente sería ese estado profundo, un estado que funciona de manera paralela y en donde se controlan diversas instituciones del poder. Él de alguna manera se adelantaba a lo que estaba sucediendo, sabía lo que habían dicho con respecto al comité del 6 de enero y han dicho que esta investigación en particular no tiene nada que ver con esa, sino
que tendría que relación con algunos documentos que habría estado exigiendo el Archivo Nacional de Estados Unidos. Hay quienes aseguran que adicionalmente la potestad de desclasificar documentos precisamente la tiene el presidente de Estados Unidos y eso es lo que él habría hecho. Y hacía él la comparación con Hillary Clinton, como lo hacíamos hace algunos minutos, en donde decían, bueno, ella no solamente estuvo utilizando un servidor paralelo, se comunicó durante meses, tuvo acceso no solamente a documentos de la Casa Blanca, sino también del Departamento de Estado, es decir, áreas sensibles del tema exterior de Estados Unidos. Adicionalmente hay pruebas de que ella habría destruido parte de esos documentos y no pasó nada. En el caso de él, al parecer, por tener unas 15 cajas acá, él al parecer estaba en contacto con esta investigación y estaba colaborando. Se hace un allanamiento con policías dentro de su residencia, revisando hasta su caja fuerte. Y la última, Gaby, para vos seguramente debe ser un déjà vu, ¿no? Como seguramente para los nicaragüenses, vos has visto, como señalabas, como los candidatos opositores en Venezuela bolivariana los impugnan, los censuran. Pasó con Daniel Ortega en Nicaragua, donde 7 de sus posibles rivales terminaron en prisión, incluida la hija de Violeta Chamorro. Bueno, en Cuba ni siquiera hay esa chance, pero ver al SEBIN, ¿no?, en su momento hacer las cosas que hacía en Venezuela, o ver al G2, las cosas que hace en Cuba, ver a la DAI, las cosas que hace en Nicaragua, de repente ver al FBI es algo impensado. Bueno, y me imagino que para vos y para muchos latinoamericanos que están viviendo en Florida debe ser un déjà vu muy doloroso. Y es que el resultado de este tipo de investigaciones trae que todos esos líderes políticos tengan que abandonar su país. Si nosotros vamos a unas elecciones en Venezuela, en este caso en el 2024, no hay ni un solo candidato poderoso. Quizás podríamos hablar de María Corina Machado, pero todos los demás están en el exilio. Lo vimos como lo hicieron en elecciones regionales, que habiendo ganado un candidato, lo inhabilitaron políticamente posterior a la elección. Es decir, un gobernador electo también fue inhabilitado. El caso de Nicaragua no tenía ningún contendor en su contra. Él fue a las elecciones completamente solo porque sencillamente utilizó la justicia en contra de esto, y obviamente esto es el mayor ejemplo de lo antidemocrático. En este caso en particular tendrá que ser el FBI quien tendrá que presentar esas pruebas absolutas para que se practique este tipo de allanamientos. Tienen que haber evidencias creíbles y razonables para dar un paso de este tipo, y obviamente esto podrá marcar un precedente muy grave en Estados Unidos si esta investigación no va a las últimas consecuencias, es lo que dicen, porque el FBI y la Secretaría de Defensa y de Justicia de Estados Unidos podrían quedar en entredicho. Gaby, estamos a la espera de cualquier novedad, por supuesto que tenés absoluta prioridad, así que esperamos cualquier novedad desde allí, nos llamás y salimos inmediatamente. Muchas gracias. Aquí estaremos, gracias a ti. Gracias, Gaby Peroso. Hizo una labor brillante en la Cumbre de las Américas, después le tocó en Dallas estar en la CEPAC, y esto debe ser impensado, ¿no?, para ella, porque vio en su momento lo que fue esa reunión con... Se criticaba a Nicaragua y no se le invitaba, se criticaba a Cuba y no se le invitaba, se criticaba a Venezuela y no se le invitaba, y de repente está pasando fronteras adentro. Debe ser realmente muy, pero muy choqueante, muy, muy impresionante que todo eso que Joe Biden en Los Ángeles criticó hace apenas un par de meses, hoy se esté dando nada más y nada menos que en Miami, que en Mar-a-Lago, que en Palm Beach. Vamos a hablar, por supuesto, con este tema, y hay que ir a hablar no tanto con analistas políticos, sino con historiadores. Lo vamos a hacer en un minuto nada más, porque hay que recorrer la historia norteamericana y difícilmente se encuentran con algo parecido. Lo vamos a hacer en un minuto después de la pausa. Ya volvemos. En breve, regresamos con más Cono Sur, junto a Marcelo López Macía, por Americano. Somos Americano. Esta venta de Radio Mambí, las estaciones parecidas a Mambí, a un grupo que está financiado por Soros, es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza de la izquierda, el dinero de la izquierda, para limitar las voces conservadoras en la radio y la prensa hispana en Estados Unidos. Esto es una estrategia que hace tiempo están tratando de poner en vigor, y creo que Miami ha sido el primer sitio donde hemos visto que ellos han actuado sobre esto.
Esto no se debe permitir y esto es algo que debemos mirar muy acerca y asegurarnos que siempre hayan voces conservadoras que puedan expresarse en nuestras comunidades. Somos americano. Congratulations to Americano Media. Radio Mambi, that used to be decent, has become a left-wing organization purchased by George Soros. It is irrelevant, and Americano has brought over the top front-line talent. Why? Because Hispanic Americans don't want to be lectured to. They don't want to be talked down to by the Democrats. It's super exciting. Americano is going to be the new phenomena for Americans of Hispanic descent who believe in the greatest nation on God's earth. Tune in to Americano. You won't regret it. Somos americano. Hey, Patriots, Americano Media is absolutely annihilating George Soros's once conservative Radio Mambi. Their whole morning lineup is coming over to Americano. Hispanic voters are coming to MAGA in droves, and Americano is a huge, major part of that. Keep crushing, keep winning, MAGA. Estamos de vuelta en Cono Sur para seguir analizando la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica junto a Marcelo López Macía por Americano. Bueno, y vamos a repasar un poco lo que ocurrió hace apenas 48, 72 horas en la reunión y con el discurso, como decía Gaby Peroso, de casi 2 horas, 1 hora 45 superó, de Donald Trump, que realmente estaba muy claro, muy preciso y muy duro, muy contundente. Vamos a recordar algunas de las partes de ese discurso donde calificó prácticamente a Joe Biden, al actual presidente demócrata, al ocupante de la Casa Blanca, como el peor presidente de la historia. Dijo, debería juntar 5 de los peores presidentes para tratar de igualar a Joe Biden. Ahí lo vemos en la CPAC a Donald Trump. Habló, por supuesto, de la inmigración y dijo, estamos frente a una invasión en el sur de nuestro país. Lo que está ocurriendo es una suerte de invasión. Habló de números que realmente son tremendos porque son muy difíciles de asimilar. Cambió completamente, pandemia de por medio, la situación de lo que era la administración republicana a la administración demócrata. Hay una enorme laxitud, hubo casos dramáticos como el de Texas, el de San Antonio, donde murieron más de 50 migrantes ilegales, indocumentados, cerca de San Antonio, insisto, por un domo de calor, donde no tenían refrigeración, por supuesto, no tenían ni siquiera una ventilación, casos dramáticos que se están sucediendo a diario. Habló de la inflación y dijo este 9.1%, que es dramático porque es el peor en 40 años, es aún peor. Él de alguna manera cuestionó los datos de las estadísticas de la Casa Blanca de Washington, dijo Washington es una ciénaga, en un doble discurso, en una especie de mezclar la ciénaga donde la ciudad está asentada con la ciénaga burocrática de la capital del DC norteamericano, y dijo los datos que da Washington no son ciertos, la inflación es mucho más importante si usted tiene en cuenta lo que cuesta el combustible, lo que cuesta comer, lo que cuesta vestirse, lo que cuesta alimentarse, es ya 2 dígitos y por supuesto los números mayoristas ya están en 2 dígitos hace bastante tiempo. Dijo que la política internacional también es absolutamente ambivalente, va y viene permanentemente, de repente se retira de Afganistán y de repente encuentra justamente terroristas de Al Qaeda en ese lugar. ¿Qué pensaban? ¿Qué esperaban? ¿Que los talibanes volvieran reconvertidos, volvieran mejores? Volvieron, por supuesto, peor que antes y con una sed de venganza después de 20 años de haber estado fuera del poder. Lo mismo pasa con respecto a la política petrolera, lo mismo ha pasado con particularmente la relación con China. Se ha llegado a un extremo de poner a Estados Unidos cerca de una conflagración con la segunda potencia mundial, con una visita de Nancy Pelosi que muchos se
pero sí que muchos se preguntaban si la titular de la Cámara de Representantes tenía que ir o no a una isla que genera tantos problemas en China. Y por supuesto habló de distintos temas. Algunos piensan que tiene que ver justamente esta reacción judicial y esta investigación precisamente con su discurso y con su posible candidatura presidencial. Vamos a hablar con el doctor Alberto Lettieri, que es historiador, es investigador del CONICET, es columnista, es profesor de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, quería preguntarle si usted recuerda en la historia reciente o en los 200 y pico de historia de años que tiene Estados Unidos desde 1776, si ha habido esto de allanarle la casa a un expresidente. No, esto es un hecho absolutamente inédito y además del cual nadie quiere hacerse responsable, ¿no? Y me parece que realmente es gravísimo porque de manera tan desembosada se pretende actuar sobre una candidatura en perspectiva cuando falta bastante tiempo, casi 2 años para la elección, pero me parece que efectivamente esas críticas que ha formulado Donald Trump son muy claras, son muy contundentes, tienen un gran asidero en la realidad y de alguna manera se intenta condicionarlo para el respecto de que continúe hablando, porque efectivamente es un gobierno que se está caracterizando durante esta primera mitad de su gestión más por sus desaciertos que por sus realizaciones. Así es, y tal vez quieran ir, doctor, un poco más allá y directamente proscribirlo, que no se pueda presentar algo que ha sucedido muchas veces en Latinoamérica, que la justicia actúa como brazo político, inhabilita a un candidato para dejarle libre la cancha al resto, ¿no? Sí, yo creo que sí, que lamentablemente este fenómeno tan censurable que ocurre reiteradamente en América Latina se está empezando a trasladar a los Estados Unidos y está marcando, me parece, a nivel de desesperación en un contexto de cambio geopolítico en el cual las coordenadas no quedan del todo claras y donde los Estados Unidos están arrastrando, por un lado, a Europa a una situación de degradación inédita en muchos aspectos, que no consiguen definir políticas económicas concretas para contrastar la situación actual, y fundamentalmente que de alguna manera están presionando también a sus aliados para tratar de evitar por la fuerza, por la amenaza, el avance de las inversiones chinas, fundamentalmente, sobre el resto del planeta. Creo que efectivamente esta situación de condicionamiento hacia Donald Trump en realidad es la respuesta de la debilidad de la política de los Estados Unidos a nivel internacional e incluso a nivel local respecto de un contexto que se le escapó de las manos. Doctor, usted ha escrito varias decenas de libros, sería imposible resumirlos a todos, pero yo he visto que usted siempre se enfoca en los líderes, le gusta enfocarse en un líder para contar justamente el contexto histórico. Si analizamos, teniendo en cuenta su experiencia, analizando este tipo de líderes, de personalidades tan fuertes como la de Donald Trump, ante este tipo de situación que se ven acorralados, redobla la apuesta, va por más y lanza su candidatura tal vez y diciendo, bueno, vengan por mí, o tal vez baja los decibeles. No, yo creo que no van a tener ningún éxito respecto de Donald Trump. Me parece que siempre ha sido un político que ha salido a confrontar, a dar la pelea y que en realidad no ha conseguido la reelección, fundamentalmente porque le ha pasado lo mismo que la mayoría de los gobernantes, que es que la pandemia se ha llevado puesta a los gobiernos. De todas maneras, el margen de su derrota siempre ha sido cuestionable, ha sido mínimo y ha mantenido, fíjense, por ejemplo, ahora tenemos este problema energético a nivel internacional, que en buena medida es la consecuencia de haber impulsado este proceso de energías verdes, tratando de frenar la producción de combustibles tradicionales. Y esto ha generado un desabastecimiento que va en la línea inversa justamente a la que había planteado Trump, ¿no? Trump había conseguido recuperar ese cinturón oxidado de industrias en los Estados Unidos, había impulsado la producción, había generado un entendimiento muy positivo respecto de la Unión Soviética, había generado un avance en la vinculación bilateral con China y evidentemente todo esto se ha caído a pedazos y evidentemente quienes lo pretenden condicionar lo hacen tal vez a través de cuáles serían las estrategias que los condicionarían a ellos, pero en la práctica me parece que este discurso que está mostrando recién aquí en pantalla
creo que claramente está marcando la determinación de Trump de ir adelante. Me parece que lo que está marcando esta acción incalificable respecto de esta residencia veraniega de Trump es justamente que este discurso está doliendo, está prendiendo en la sociedad y de hecho plantea o incrementa los cuestionamientos de un gobierno que está desprestigiándose cotidianamente y así lo muestran las encuestas. Doctor, muchísimas gracias. Seguramente lo volvemos a contactar. Veremos cómo escalan los hechos. Esperemos que no escalen, pero en caso de escalar seguramente lo convocamos nuevamente y lo volvemos a analizar. Muy Con amable. muchísimo gusto. Muy buenos días. Muchas gracias. El doctor Alberto Letieri, que es historiador, investigador, es una eminencia del CONICET, es un centro de investigación científica muy importante, es columnista de muchos medios, es profesor de la Universidad de Buenos Aires y una visión muy clara sobre lo que está ocurriendo. En cualquier momento vamos a entrar en directo con la Casa Blanca en una conferencia de prensa, ustedes nos avisan y nos interrumpen, pero si no vamos a hacer una pausa muy breve y muy posiblemente cuando volvamos de la pausa estemos en contacto directamente con Washington. Esto puede haber sido una suerte de boomerang. A ver, vamos a ir a la Casa Blanca, vamos entonces, postergamos la pausa y vamos directo a Washington, D.C. Hablando de un boomerang, ¿no? Esto... And unleashing America's science and technology to maintain our leadership for the future. For generations, America has been the beacon of excellence to the world in science, innovation, and engineering. Our research has generated groundbreaking discoveries. Our industry has powered unprecedented prosperity. Our technology has altered the course of history. And our workforce has been the envy of the world. And we thank our friends in labor who are here today for being the envy of the world. This legislation is in keeping with this all-American tradition, ensuring that our nation can outcompete any nation in the world. Under President Biden, our beacon of excellence will glow for generations to come. Thank you, Mr. President. And thank you all. God bless America. He truly has done so with the leadership that has made all this great legislation possible under the leadership of President Biden. I said, thank you all. I'm very, very proud. This is an exciting day. We talked about it all over the country, all over the world. People are just in awe of the accomplishment that this is, because it's about science, 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 and science. Jobs, 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 jobs. Healthcare, and they're all that science leads to. Science is an answer to our prayers. Chips and science are doubly an answer to our prayers. And with that, I have the very big honor of introducing the Secretary of Commerce. As I said, her persistent brilliance was so instrumental in bringing people together, in making essential priorities, and understanding what we had to do in such a special way. And of course, I take great pride in her being an Italian-American Secretary of Commerce. Secretary Raimondo. Thank you, Madam Speaker. Thank you, thank you. Please, another round of applause for our amazing speaker. I'm going to go off script for a second to give you a window into the character that is President Joe Biden, otherwise also my boss. He's here, it's 90 degrees, and he just whispered to me, do you want me to pull the step out so you can have some height? The President of the United States is worried about my height at this podium. That is the humility and kindness of our leader. He's a very, very, very special man and a special leader, and we all know that. So good morning and congratulations to everyone who is here. This is an incredible, incredible day. And I want to say again, we would not be here but for the leadership
of President Joe Biden. So thank you. Anyone who has been involved in this bill, any of the bills that are happening, know that there were ups and downs, and it was a long path to get here. And the president said, don't give up. Don't give up. Keep going. Find another way. And because of your leadership and persistence, we are here today. So on behalf of a grateful America, thank you, President, for your leadership. To Speaker Pelosi, thank you. It is true we share a bond as small Italian women in public service. But like chips, small but mighty is Speaker Pelosi. I want to thank you for your friendship in this, your mentorship, but most of all, your persistence and your commitment. It wasn't easy, and you did it, and all of your team who are here, thank you to each and every one of you. And to Leader Schumer, he gives relentless a new name, a new definition. Relentless in all the best ways. And there were times when we thought, could this happen? Would it be bipartisan? Always, Leader Schumer said, yes, I will not give up, I will not give up, I will not give up. So thank you so much for your commitment and your leadership. And to your chairs, thank you. Chair Cantwell, thank you. And to the Republicans in the House and the Senate, this is bipartisan. The President and the Speaker and the leader insisted it would be bipartisan, and we are showing the world that America can get things done in a bipartisan way when it matters. So thank you to your leadership. I also have to say thank you to a group that rarely gets a thank you, which is the White House staff, the unsung heroes. These guys work day and night, 7 days a week, starting with Ron Klain and Steve Ricchetti and Louisa Terrell and Brian Deese. Thank you guys for being there and for making this happen. Thank you. And to the staff of the Commerce Department, thanks for putting up with me and teaching me the ropes. So listen, this couldn't have come at a more urgent moment. Could not have come at a more urgent moment. As has been said, semiconductors power everything in our economy. And thank you to the private sector partners who are here today. They're the linchpin of our economic and our national security, and our over-reliance on foreign manufacturers is a real vulnerability. But as has been said, that's going to change. That is going to change. With these investments, that changes. That changes right now. We're going to construct an entire semiconductor ecosystem right here in the United States of America. That means creating hundreds of thousands of high-quality, high-paying manufacturing jobs in the United States of America. It means unleashing the next generation of American innovation. It means building more secure supply chains and protecting Americans' global leadership and values for decades and generations to come. And we're going to ensure, when we're creating these jobs, all Americans have a shot at getting these jobs. All Americans. And that comes straight from the top. So thank you again, President Biden, for your leadership. Thank you to the bipartisan work in Congress. Together, we are strengthening our leadership and our ability to innovate and out-innovate and compete for generations to come. It's my great pleasure to introduce our next speaker, who is an innovator, a young, dynamic, amazing American innovator, inventor, and entrepreneur. Josh Aviv is the CEO and co-founder of Spark Charge, an EV charging system and network that brings the charging directly to the drivers. As a member of the next generation of American innovators, he knows firsthand how vital it is to support high-tech manufacturing right here in the United States of America. Please join me in welcoming Joshua Aviv. All right. Well, good morning, everyone. Good morning. Good morning.
It is probably 120 degrees on stage and probably 95 where you guys are at. So I'm going to make it quick because we're the last ones up here. So my name is Josh Aviv. I was born here in DC. So being part of this ceremony, yeah. Being part of this ceremony feels like a homecoming to me. My grandfather was the first entrepreneur that I ever met. He ran a freight logistics company for over 20 years, shuttling airplane parts between Dulles and National Airport. Funny story, I would used to try and call out sick so I could ride with him because for lunch he would always give me a Snickers bar and it was always the king size. He instilled in me a drive and work ethic that led me to launch my own company in 2017. It's called SparkCharge, and we've created the world's first mobile and ultra-fast electric vehicle charger in the world. Thank you. I started as a single founder. It was tough, but I believed in the power of my product, and I believed in the American dream. Over the last few years, SparkCharge has grown to over 50 employees nationwide with operations across the United States and customers around the world. Thank you. We also launched the first EV charging app called Currently. Just like rideshare that picks you up wherever you need, if you're driving an electric vehicle and need a charge, we can deliver that charge directly to your vehicle anytime and anywhere you want. A truly breakthrough innovation in EV charging. For years, my industry has been at the mercy of supply chains, making semiconductors that are critical to our chargers. And I wanted to change that. That's why, from day one, every single product that we've manufactured has been manufactured right here in the United States at our factory in Buffalo, New York. And not only that, but we are also planning to double the size of that factory over the next few months. As a business owner, I want to give my fellow Americans more than just a job. I want to give them an opportunity to lead our economy's transition to a clean, electrified transportation. Because of me, that is what America is all about. It's a country where innovation thrives. With the most capable and creative workforce on earth, anyone with an idea can make it a reality. This new law, the CHIPS and Science Act, gives people like me a chance, the opportunity to build and grow our businesses and be proud of what we do, to be proud of our country. I'm honored to introduce a president who understands that. Mr. President, from one proud Syracuse University alumnus to another, thank you for your leadership. Thank you, brother. And one last thing, if you ever need a charge for your electric Corvette one day, I got your back. Please join me in welcoming President Joe Biden. Thank you, brother. Well, I tell you what, Detroit's making some really hot vehicles. They even got a Hummer that can go 4.1, 0 to 60. That's faster than my Corvette. Now, my Corvette's older than I am almost. But what I realize is that my Corvette's now worth a hell of a lot more than when I bought it. I got it original, $5,700. They tell me it's worth a lot of money. But I know if I ever sell it, Bo will come down from heaven and smite me down. But at any rate. And by the way, that new Corvette, that's electric Corvette, I got a commitment that I don't think I'm going to be able to enforce, that I get to buy the first one because it's going to be out before I'm out of office. So, at any rate, look, folks, Chuck, you've done a hell of a job. You really have. You really have. And Speaker Pelosi, you always get it done. You always get it done. Come hell or high water, you get it done. And I want to thank Secretary Raimondo. And Josh, thank you for the introduction. Josh loves electric cars. He graduated from Syracuse. He's my kind of guy. What more do you need? Syracuse and electric cars. Look, this bill I'm about to sign into law, in my view,
represents what I've always believed. America is the only nation in the world, and I believe this every fiber of my being, the only nation in the world that can be defined, as I've told Xi Jinping several years ago, by a single word. He asked me to define America for him when I was in China, and he and I were alone in the Tibetan Plateau. I said, I can do it in one word, and I mean it. Possibilities. In America, everything is possible. We believe every and anything is possible. It's part of the soul of this country. I mean, it really is. We can channel all our resources. Most of all, we can channel the full talents of all our people into a greater measure of hope and opportunity for our nation and for the world. To create good jobs, empower workers, grow the economy, not just for the wealthy, but grow for everyone. To change the course of human health and disease. To tackle climate crisis with innovation and jobs. To lead the world, this is not hyperbole, lead the world in future industries and protect our national security. We've always gotten it, we haven't always gotten it right, but we've never walked away from that sense of possibility that drives this country. Never. Now, it matters today, I think, more than anything in a very long, long time. You're tired of hearing me say this, those who work with me so closely, but that's because we face an inflection point in our nation and around the world. Fundamental change is taking place today, politically, economically, and technologically. Change that can either strengthen our sense of control and security, of dignity and pride in our lives and our nation, or change that weakens us so that people are left behind, causing them to question whether or not the very institutions, our economy, our democracy itself can still deliver for them, for everybody. This is the moment we face. I really mean this. I believe with every fiber of my being. We hear all the noise out there. We know there are those who focus more on seeking power than securing the future, than securing the future. Those who seek division instead of strength and unity, who tear down rather than build up. Today is a day for builders. Today, America is delivering. And I honest to God believe that 50, 75, 100 years from now, from people who will look back on this week, they'll know that we met this moment. Today I'm signing the law of the Chips and Science Act, a once-in-a-generation investment in America itself, a law that the American people can be proud of. I called for elements of this law when I first came to office. I want to thank everyone here who helped make it possible. Vice President Harris and the second gentleman, members of the Cabinet and the White House team, members of the United States Congress of both parties, Majority Leaders, Senators Cantwell, Young, Portman. I don't want to get you in trouble, but you did a hell of a job. By the way, he's a good man. That's a different story. I just probably cost him. I apologize. All kidding aside, thank you. Thank you. And along with Senators Cornyn and Wicker, helped keep this bill on track beginning to end. In the House, I thank Speaker Pelosi and Steny Hoyer and Representative Eddie Bernice, God love you. You're sitting there, you're ready, you did it all, you moved. Frank Pallone. I keep reminding Frank he's from New Jersey, but Delaware owns the high water mark on the shore of New Jersey. We had a court case about that. I just want you to know that. Mike McCall, Doris Matsui, and the man who holds the seat I used to hold, Chris Coons. Look, so many other Democrats and Republicans alike are committed to getting this bill done. And while the bipartisanship in Congress is critical, I also want to acknowledge something else. Look at the people here today. You come from all different backgrounds to support this bill. Governors, like the governor of Illinois who I see, legislators, mayors, state legislators, entrepreneurs, business people, labor. They're the reason why we're here. They're the reason why we got this far. Scientists, technologists, engineers, physicians. Presidents of four-year and community colleges, both. Civil rights leaders, national security leaders, government officials. I met with many of you through this process. So many of you have spent years and years calling for key investments that are made in this bill
For years you've been calling for it. You helped make it happen. You represent why we are better positioned than any other nation in the world to win the economic competition of the 21st century. You're the reason why I'm so optimistic about the future of our country. You know, the CHIPS and Science Act supercharges our efforts to make semiconductors here in America. Excuse me, those tiny computer chips, smaller than a fingertip, that are the building blocks for our modern economy, powering everything from smartphones to dishwashers, automobiles. In fact, there are as many as 3,000 semiconductors per vehicle made today, 3,000 per vehicle. America invented the semiconductors. They powered NASA's mission to the moon. Federal research and development brought down the cost of making them and built a market in an entire industry. As a result, over 30 years ago, America had 40% of the global production of these chips. And then something happened. American manufacturing, the backbone of our economy, was hollowed out. We let semiconductor manufacturing go overseas. And as a result, today, we barely produce 10% of the semiconductors, excuse me, despite being the leader in chips design as well as research. And as we saw during the pandemic, when factories that make these chips shut down, the global economy comes to a screeching halt, driving up costs for families and everyone, not just here, but around the world. 1/3 of the core inflation last year was due to the higher price for automobiles and a shortage of semiconductors. Folks, we need to make these chips here in America to bring down everyday costs and create jobs. Don't take my word for it. Listen to some of the business leaders here today and across the country. They're making decisions right now about where to invest and ramp up production for these semiconductors. Many are foreigners making investments, companies deciding where in the world to go, and they've chosen the United States of America. They look at China, Japan, South Korea, the European Union, all making historic investments of billions of dollars to attract the businesses to their countries to produce these chips. But these industry leaders also see America is back and leading the way. During my State of the Union, I described the field of dreams on 1,000 acres outside of Columbus, Ohio, where America's future will be built. Intel, whose CEO is here today, Pat Gelsinger, is here today. He's going to break ground in the next generation semiconductor factory in Central Ohio early this fall. American company Micron is announcing today that because of this law, it's going to invest $40 billion over 10 years to build factories and special chips called memory chips that store information on your smartphone. Investment. This investment alone is going to create 40,000 jobs. Excuse me, I'm sorry, and increase market share in memory chips by 500%. 2 more American companies. I want to take another sip of water. 2 other companies, Global Foundries and Qualcomm, announced yesterday a $4 billion partnership to produce chips in the U.S. that would otherwise have gone overseas. Qualcomm is one of the world's largest buyers of chips. It's planning to increase its chip production by up to 50% over the next 5 years. These companies see what I see, that the future of the chip industry is going to be made in America. And for folks at home, there's a broader supply chain that makes these semiconductors that connect countless other small businesses and manufacturers. This law funds the entire semiconductor supply chain for research and development to key inputs like polysilicon manufactured by a factory in Hemlock, New York. Nearly 1/3 of all the chips in the world use polysilicon made in Hemlock. Imagine if we had more of these kinds of factories across the country. This law will make that a reality. There's analysis that says investment in the CHIPS and Science Act will create more than 1 million construction jobs alone
over the next 6 years, building semiconductor factories in America. America invented the semiconductor, has been mentioned already, and this law brings it back home. It's in our economic interest, and it's in our national security interest to do so. Earlier this year, I went down to Lockheed's factory in Alabama, where they're making the Javelin missiles that we're supplying Ukraine to defend themselves against Putin's unprovoked war. And it's crystal clear we need these semiconductors, not only for those Javelin missiles, but also for weapon systems of the future that are going to be even more reliant on advanced chips. Unfortunately, we produce 0% of these advanced chips now, and China is trying to move away ahead of us and manufacture these sophisticated chips as well. It's no wonder the Chinese Communist Party actively lobbied U.S. business against this bill. The United States must lead the world in the production of these advanced chips. This law will do exactly that. And to be clear, this law is not handing out blank checks to companies. Today, I'm ordering my administration to be laser focused on the guardrails that will protect taxpayers' dollars. It means making sure that companies partner with community colleges and technical schools to offer training and apprenticeship programs and work with small and minority-owned businesses. They'll have the power to take back any federal funding if companies don't meet these commitments required by the bill. This includes requirements that companies building these semiconductor facilities pay Davis-Bacon prevailing wage to ensure the tens of thousands of new construction jobs are union jobs. We'll not allow companies to use these funds to buy back stock or issue dividends. And finally, this bill is about more than chips. It's about science as well. Decades ago, we used to invest 2% of our GDP in lead that led the world in everything. We led the world in everything from internet to GPS. Today, we invest less than 1%. We used to rank #1 in the world in research and development. Now we rank #9. China was #8 decades ago. Now they are #2. And other countries are closing in fast. This law gets moving up once again. It authorizes funding to boost our research and development funding, closer to 1% of the GDP, the fastest single-year percentage increase in 70 years, and it's going to make a difference. This increased research and development funding is going to ensure the United States leads the world in the industries of the future, from quantum computing to artificial intelligence to advanced biotechnology, kinds of investments that will deliver vaccines for cancer cures, for HIV, invent the next big things that hadn't even been imagined yet. A law that requirements that any company that receives federal research development will have to make that technology they're inventing here in America. That means we'll invest in America and invent in America and make it in America. We're going to make sure we include all of America, supporting entrepreneurs and technological hubs across America, including historic black colleges and universities, minority-serving institutions, tribal colleges. We're going to tap into our greatest competitive advantage, our diverse and talented workforce, urban, rural, suburban, and tribal. And people like Josh came up with his idea for portable electric car chargers 5 years ago in Buffalo, New York. And all the young people out there today who have an idea that spark imagination, to solve a problem they see, to cure a disease they have, to dream to make the impossible possible. This law is for them. Let me close with this. Last month, I awarded Steve Jobs Presidential Medal of Freedom posthumously. At every turn of his life, he dared to think differently, embodied that most of American questions. What next? The CHIPS and Science Act is going to inspire a whole new generation of Americans to answer that question. What next? Right now, as Bill can tell you, NASA has a mission going back to the moon, then to Mars, the sun, and beyond, capturing images of distant galaxies we could only once dream existed and we could never think we could see. The CHIPS and Science Act captures that magic here on Earth. It also builds on the progress we've made to rebuild America's
with the historic infrastructure law that I signed last year that's going to modernize our roads, our bridges, and deliver clean water, high-speed internet for every American. It builds on another, one of my many top priorities, creation of a advanced research projects agency in health, for health, ARPA-H. It's going to transform how we detect, treat, cure diseases like Alzheimer's, diabetes, and cancer. And tomorrow, I'm signing the most significant law ever to help veterans suffering from exposure to toxins from burn pits. And soon, I hope to be signing the Inflation Reduction Act into law that's going to lower the cost of health care and energy and make historic investments to tackle climate crisis. Once that law is signed, any senior by the first of the year, no matter how high if they're on Medicare, no matter how high their drug bills are, will never have to pay more than $2,000 a year. Just one specific example, beginning in January. There's a lot going to happen. And for all the division in our country, we're showing ourselves in the world that we can take on the biggest challenges. We can take on the special interest, and our democracy can deliver for the people of this country. That's why I'm confident that decades from now, people are going to look back at this week with all we've passed and all we've moved on, that we met the moment at this inflection point in history. A moment when we bet on ourselves, believed in ourselves, and recaptured the story, the spirit, and the soul of this nation. We are the United States of America, a singular place of possibilities. I'm not going to go sign the Ships and Science Act, and once again, I promise you, we're leading the world again for the next decades. Thank you. Okay, ready? Got it? It's low. All right. Bueno, escuchábamos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no lucía muy recuperado del COVID que le dio de manera secuencial. Lo vimos más preparado para un descanso y para estar en la cama que para estar en plena campaña. Lo expusieron y él se dejó exponer, un momento bastante bizarro y penoso. Hay que retroceder mucho en los archivos para encontrar algo parecido a lo que acabamos de ver, y usted seguramente con el tiempo se va a dar cuenta que lo que acabamos de ver va a perdurar mucho tiempo en la memoria. Trató de desviar la atención, trató de, decimos en fútbol, patear la pelota afuera. Es contraproducente lo que ha ocurrido en Miami, lo que ha ocurrido en Palm Beach, con la residencia Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump. Esto cayó muy mal, ya lo están midiendo, salieron a cambiar de alguna manera la agenda. Es un cambio de agenda muy rápido. Terminó siendo algo, insisto, bizarro y penoso de manera innecesaria. No se puede hablar de inflación porque los números son malos, no se puede hablar de recesión porque los números son malos, no se puede hablar de deuda porque los números son malos. Trató de hablar del único dato que le da relativamente bien, que es el nivel de empleo. Habló de generar empleos, trató de sembrar esperanzas, trató de hablar de que la tecnología de alguna manera y esta inversión en energías verdes va a salvar a Estados Unidos, pero si usted está con un déficit, si usted está en un pozo, si usted cava, lo que va a lograr es más profundidad. Si usted tiene un problema de que gasta demasiado, gastando más, tratar de salir, es una verdadera incongruencia. Pero bueno, es lo que acaban de anunciar, lo acaban de exponer al presidente, que no está bien, insisto, que está más para descansar y recuperarse del COVID que de hacer una campaña política. Nos vamos, seguimos con la programación de Americano Media, seguimos informando lo que pasa en Palm Beach. Hasta luego, hasta mañana. Hasta aquí hemos llegado hoy. Salimos del Cono Sur.